Виталий Козловский, конечно. Все вроде. Цыганский барон. Поинтерес, бумажка и ручка. Да, все с собой. Ладно, я понял. Да, я слышу, Швак, а можешь мне принести бумажку и ручку поправить? Нет, не могу. Хотя просто ручку. Нет, мне сейчас надо распределить листы. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые ребята. Мы рады вас приветствовать на ежегодной второй открытой межвузовской конференции Дней технологий EMC Technology Day. Сегодня у нас такое камерное с вами собрание. Очень надеюсь, что ребята еще чуть-чуть потянутся чуть попозже. Меня зовут Марина Лесных, я представляю компанию EMC. Со мной моя коллега. Меня зовут Екатерина Райкова. Всем добрый день. Я представляю клуб маркетинга Университета ИТМО и отдел научно-образовательных маркетинговых исследований Университета ИТМО. В первую очередь мне хочется сказать огромное спасибо администрации университета, отдельное спасибо клубу маркетинга, который нам помогает организовывать такое мероприятие в стенах ИТМО. Отдельное спасибо студенческой научной организации, которая тоже проделала достаточно большую работу в том, чтобы сегодняшний день совершился. Мне сейчас на данный момент хочется пригласить на эту сцену в первую очередь представителей администрации научно-исследовательского университета Института точной механики и оптики. И поэтому позвольте пригласить на сцену для торжественного открытия Дня технологий проректора по научной работе Никифорова Владимира Олеговича.
понятно почему. Потому что одним из основных направлений деятельности научно-образовательной нашего университета являются информационные технологии. Поэтому пути наш университет прошел очень большой путь развития, начиная от механических арифмометров начала 20 века, через первые универсальные электронные вычислительные машины. Была такая машина ИТМО-1, созданная в 1958 году, которые с определенной натяжкой можно считать прототипом современного персонального компьютера, и до современных информационных технологий, облачных вычислений и сетевых технологий. И, безусловно, для нашего университета, Национального исследовательского университета, для университета, который участвует в программе 5.100, то есть в программе повышения международной конкурентоспособности, очень важно иметь такого партнера в лице международной корпорации EMC, признанного лидера в области информационных технологий, иметь вместе с этой компанией научные связи, образовательные связи. И, конечно, мы благодарны за ту поддержку, которую корпорация оказывает нашему университету, студентам. Я имею в виду и стипендии, я имею в виду и организация экскурсий ознакомительных, и ту деятельность, которую мы осуществляем вместе. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем наши связи будут только укрепляться, и мы продолжим наше плодотворное сотрудничество. Спасибо. Спасибо большое. Теперь мне хотелось бы предоставить слово генеральному директору ООО «Санкт-Петербургский центр разработок EMC, корпорации EMC в Санкт-Петербурге» Вячеславу Михайловичу Нестерову. Спасибо. Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать здесь на EMC Technology Day. Большая честь стоять перед студентами. Не первый раз, конечно, я выступаю здесь, приветствую вас, но это всегда большое удовольствие для меня. Я стараюсь быть кратким, скажу лишь, что подчеркну несколько моментов, касающихся нашего сотрудничества с уважаемым вузом, уважаемым университетом ИТМО. Во-первых, первый момент это то, что это сотрудничество, я уверен, является взаимовыгодным. То есть и университет получает свои преимущества, положительные моменты от такого сотрудничества путем доступа к новым технологиям, путем общения с людьми, которые являются носителями этих технологий, путем работы, совместной работы с нашими инженерами, которые тоже являются носителями этих технологий. Одновременно и наша компания тоже получает свои плюсы, свои, то, что называется, benefits от сотрудничества. И эти вещи, которые мы получаем, они состоят в нескольких моментах. Во-первых, мы имеем возможность видеть у себя выпускников, лучших выпускников вашего университета. Во-вторых, мы имеем возможность проводить с вами совместные проекты на разном уровне, на уровне ученых университета, на уровне студентов университета. Мы приглашаем студентов проходить у нас практику. Много разных и очень интересных путей сотрудничества, которые мы имеем, которые, безусловно, являются взаимовыгодными. Еще хотел бы один момент подчеркнуть, это то, что с моей точки зрения ИТМО является, ну, если не лучшим, то, во всяком случае, одним из очень небольшого количества самых лучших университетов в Петербурге, который занимается подготовкой кадров в той области, в которой мы занимаемся, в области IT, в области информатики, в области математики и так далее. Действительно, у меня есть возможность сравнивать. Я закончил другой ленинградский вуз, другой университет, государственный университет. Бываю в разных вузах, и я вижу, что уровень образования в университете ИТМО является одним из самых лучших или самым лучшим в нашем городе или вообще в России. Мы знаем большие успехи вашего вуза в соревнованиях по программированию, мы знаем большую работу, которая делается по привлечению лучших преподавательских кадров, мы знаем успехи, которые делаются по привлечению самых лучших абитуриентов для того, чтобы они продолжали учиться, то есть учились и продолжили свое образование в этом университете. Мы очень ценим эти усилия и по возможности привносим свой вклад в подготовку студентов. Поэтому я желаю вам всевозможных успехов. Я надеюсь, EMC Technology Day будет для вас интересен.
Стив Тодд, мой коллега, наш коллега из корпорации, сделает очень интересную лекцию. Я уверен, что вам понравится. Спасибо. Теперь мы рады предоставить слово декану факультета информационных технологий Хорошенкову Сергею Эдуардовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Несколько, может быть, предваряя будущий доклад, я хотел бы остановиться кратко на некоторых тенденциях развития информационных технологий, и определить место нашего университета и компании EMC в этом процессе. На сегодняшний день, пожалуй, наиболее главное направление развития инфокоммуникаций – это технологии, связанные с программно конфигурируемыми сетями и с направлением, которое обеспечивает виртуализацию сетевых сервисов или функций. Эти два направления друг друга дополняют и позволяют говорить о некой виртуальной телекоммуникационной инфраструктуре. Эти два тренда на ближайшее время, по нашему пониманию, будут определять развитие сетевых решений в телекоммуникациях и являются основными направлениями, которые на сегодня уже поддержаны многими производителями и пользователями телекоммуникационных услуг. Если буквально в прошлом году на крупных конференциях, посвященных этим темам, говорили о том, что эти названия software defined network — это есть некая маркетинговая акция, то на сегодня уже конференции этого года показывают, что все значимые производители телекоммуникационного оборудования идут в этом направлении и формируют свои решения и создают оборудование. Компании, которые предоставляют телеком-услуги, они начинают уже внедрять эти технологии у себя, предоставляя услуги пользователя. И, безусловно, в этом направлении, в телекоммуникационном, системы хранения и обработки данных, что называется ЦОДами, не стоят в стороне, поскольку они из себя представляют некое специализированное сетевое образование. И там упомянутые технологии тоже находят свое применение. Понятное дело, что в области систем хранения и обработки данных компания EMC является признанным мировым лидером. И здесь у нас в Санкт-Петербурге присутствует центр разработки этой компании, с которой наш университет уже связывает давняя история хороших взаимоотношений. И в этом году совместно с нашим факультетом и центром разработок была инициирована работа, которая посвящена созданию именно виртуальных инфраструктур хранилищ данных на базе технологий программно конфигурируемых сетей, виртуализации сетевых ресурсов, сервисов и приложений с использованием технологий OpenStack. Эти технологии позволяют облегчить или поддержать именно создание этих инфраструктур, и мы надеемся, что наши совместные научные исследования, только что стартовавшие, будут иметь дальнейшее развитие, и мы долгие годы будем плодотворно взаимодействовать не только в области НИРов и ОКРов, но и в образовательном процессе. Успехи EMC в этом направлении хорошо известны и существующая академия EMC, которая предоставляет значительные образовательные ресурсы для подготовки и нашим студентам в том числе. Так что с надеждой на будущее плодотворное сотрудничество и пожелания всем успехов. Спасибо. Спасибо, Сергей Эдуардович. Немножко дополняя слова выступления Сергея Эдуардовича, хочу сказать, что на самом деле наше плодотворное сотрудничество с университетом ИТМО и со многими
сильнейшими вузами техническими Санкт-Петербурга началось с момента открытия Центра разработок 2007 года. И надо сказать, что вот просто сотрудничество, слово, это не просто слово. В каждом университете и в научно-исследовательском университете ИТМО есть конкретные люди, которые помогают нашим совместным проектам идти вперед, развиваться и быть действительно успешными и очень конкретными и осязаемыми. И вот сейчас я бы хотела пригласить руководителя отдела развития нового бизнеса Ингу Петряевскую, Центр разработок EMC, которая торжественно вручит амбассадорам EMC в ИТМО памятные подарки. Инга, пожалуйста. Марина, спасибо большое. Еще до того, как мы перейдем к вручению, очень хотелось бы сказать, что мы, как компания, здесь Центр разработок в Санкт-Петербурге, мы постоянно создаем бренд наших вузов внутри корпораций. Да? Почему это важно? Потому что если наши коллеги в Америке и в других странах будут знать, что у нас очень сильный университет, очень сильные студенты, у нас будет больше возможностей приглашать студентов на работу, у нас будет больше ставок, мы сможем больше средств тратить на совместные научно-исследовательские проекты, поддерживать стартапы и конференции. И сегодня с ИТМО мы в 2012 году, ректор ИТМО Владимир Николаевич и Вячеслав Михайлович Нестеров подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Но это было уже венцом нашей деятельности, потому что уже на тот момент существовали стипендии успешного первокурсника, существовала программа студенческих проектов, стажировки, НОКУ проекты, и это постоянно развивается. Мы поддерживаем оба бизнес-инкубатора, которые есть. Но хочется вернуться совсем далеко, и еще в 2010 году мы нашу активную деятельность начали непосредственно вот с факультетом, лично с Владимиром Глебовичем Парфеновым. Очень благодарна. Во-первых, то, что вы делаете, и вот этот вот мировая известность университета, это, конечно, очень здорово, подготовка ребят. Но нам удалось запустить тогда два очень успешных студенческих проекта. Один проект был по архивированию данных, и тему как раз придумал Стив Тодд. И мало того, что студенты сделали потрясающий проект, они потом сделали компанию, стартап, который сейчас очень успешный. И нам нравится быть причастными к этому в какой-то степени. И потом был проект по сжатию данных, тоже очень успешный. Сколько ребят через него прошли. Многие пришли к нам, собственно, на стажировку, но другие остались, развивают эту тему. Поэтому, Владимир Глебович, спасибо вам огромное за все, что вы делаете. Хотелось бы, Вячеслав, вас поблагодарить и поздравить, потому что невозможно взаимодействовать с университетом без очень серьезной поддержки администрации вуза и конкретных профессоров. И мы называем это амбассадорами. Хочу сказать, что я практически стоял, наверное, при основании этого центра, поскольку когда Игорь Аганезян выбирал место для этого центра, мы поднимались вот, в том здании, где вы сейчас располагаетесь, и раньше там была фабрика папиросы делали, и немножко в советское время удивляло, что вот делали папиросы, а теперь будут высокие технологии, но выяснилось, что это все правильно, потому что там огромный центр, масса компьютеров, да, серверов и так далее. И вот я говорю, как все это строится, ну как-то стоял. И я хочу сказать, что добрые слова в адрес этого центра, потому что практически все ведущие корпорации мира имеют центры в Петербурге, но это разные центры, и есть такие центры известных корпораций, где не очень интересные задачи. В общем, чего, как говорится, неохота делать в других более интересных местах, ну вот нам сюда. И в этом смысле вот как раз компания EMC, она отличается в хорошую сторону, решаются интересные научные и технические задачи, и очень сотрудничество плодотворно интересно для ребят. Многие студенты нашего факультета стали сотрудниками компании, и мы рассчитываем еще на следующее, что сейчас мы вот ведем борьбу за попадание в рейтинг мировых вузов, и мы рассчитываем, что компания EMC будет той компанией, которая даст от нас положительный отзыв, поскольку сейчас эти отзывы собираются, да, и, так сказать, вот мы берем работу со всеми мировыми компаниями, чтобы нам набрать нужный потенциал. Еще раз большое спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо за теплые слова.
За отзывом, конечно, дело не постоит, но дело-то не в том, чтобы написать отзыв, а дело в том, что за этим отзывом, безусловно, будет стоять большая работа, которую мы делаем все эти 7 лет, те достижения, которые мы сделали. Успехи нашего центра во многом базируются на успехах выпускников, которые пришли к нам из Университета ИТМО. Да, не будем затягивать дальше с награждением. Соответственно, Владимир Олегович, мы тоже хотели бы заручиться вашей поддержкой и сказать, что, конечно же, научной деятельности сегодня у нас может быть не так много именно научно-исследовательских проектов совместных с ИТМО. Это больше такие студенческие, исследовательские, да, но мы очень рассчитываем на это. У нас действительно перед нами стоят сложные задачи, потому что, слава богу, наша американская корпорация считает, что в России потрясающие таланты и дает нам сложные задачи, не дает нам какие-то там вещи, связанные с тестированием или еще чем-то. Поэтому мы хотим узнать это отношение. Спасибо вам большое за поддержку, что вы сегодня пришли. Спасибо. Рассчитываю на то, что мы будем проводить совместные научные проекты и исследования. Спасибо. А мы продолжаем. Соответственно, с Сергеем Эдуардовичем мы познакомились давно, когда делали совместный проект, на самом деле, с МГУ, с профессором Русланом Леонидовичем Смелянским. Он рассказал, что вы так далеко ходите. Вот, собственно, в ИТМО есть такая экспертиза в области OpenStack, серьезные профессора, свое оборудование. Мы начали общаться. Я очень рада, что 1 апреля, буквально совсем недавно, мы запустили этот проект с участием ведущих профессоров, потом будут подключаться студенты. И это лишь первая фаза. Я уверена, что это выльется в очень серьезные взаимоотношения. Спасибо вам большое. Также, на самом деле, ИТМО очень известный университет не только своими образовательными программами и исследованиями. Да? Я считаю, что это идет, может быть, от ректора. Владимир Николаевич очень поддерживает технологическое предпринимательство, стартап и такую деятельность. И мы даже возили часть проектов из ИТМО в Израиль на образовательную программу. Мы надеемся, что все прошло успешно. И с тех пор очень активно общаемся с ребятами в области робототехники, встречаемся на инновационных форумах. И вот Сергей Чепинский и его коллега, хочется их тоже поздравить и поблагодарить. На самом деле их роботы танцуют на наших инновационных конференциях, известным уже во всем мире. Мы желаем им всяческих успехов и дальнейшего взаимодействия. Вот, ну а также у нас еще есть и сжатие конвектора, это мы уже, когда будет присутствовать, мы сможем говорить. Спасибо всем большое. И, Марина, ты дальше представишь. Спасибо всем большое. And now let me kind of switch into English because I'm really very proud to invite to this stage EMC Fellow, which means the highest technology stage of their EMC corporation. You know that in EMC and worldwide there are about 60,000 people working, and only 3 of them have this EMC Fellow title. And I'm proud to invite here Vice President of Strategy and Innovations of Chief Technology Office EMC Corporation, Steve Тодд. Steve, please. Good afternoon. Why have I come so far? I've traveled many thousands of miles to come talk to you because EMC is a technology company, and we need to hire the best technology students to come to EMC, or we need to train you so that you can go to a company and buy EMC's products, right? So today I want to talk to you about how important it is to study the IT industry, because the IT industry is now part of any job that you will get. No matter where you work, you will need to understand the IT industry. So first of all, I'd like to introduce myself.
I graduated with a bachelor's degree in computer science from the University of New Hampshire and a master's degree in computer science from the University of New Hampshire. Does anybody know where is New Hampshire? Not you. Does anybody know where is New York City? Yeah. Yes. Go to the north and you will find Boston. And then from Boston, you drive in a car for 30 minutes to the state of New Hampshire. New Hampshire is a very beautiful state, mountains, lakes, also near the ocean. And so I received all of my computer science training from the University of New Hampshire. And I worked as a software engineer at a company called Data General for 14 years. And then my company was bought by another company called EMC. So now I have worked for EMC for 14 years. And so that's 28 years in the IT industry. For 25 years, I was a software engineer building EMC's products. And then 3 years ago, my career changed a lot. And I would like to share with you the reason why my career changed. I started taking EMC courses. I started studying things. I started taking the cloud architect course, and the data center architect course, and the data science course. And all of these courses, you can take these courses as well. We are already teaching a course called ISM, a storage management course, here. And once you learn these courses, you have the opportunity to learn about cloud. And you have the opportunity to learn about big data. So 3 years ago, I transformed myself. I was working as a software engineer, and my phone rang. And I picked up my phone, and it was one of my EMC coworkers from Egypt. And he said, "Steve, you've been working at EMC for a long time, and the government of Cairo wants to know how to build a cloud. Will you please come to Egypt and talk to the government and tell them how to build an IT cloud?" And I said, "Yes, I would love to come to Egypt. I've never been to Egypt." And I hung up the phone and I said, "I need to learn what is a cloud." And so I had to take this course. But before you can take this course, you need to pass the information and storage management course. Now, I thought this would be very easy because this book is about all the products that I helped to build. So I took a test and I failed because it's very hard to understand all of the IT industry, understand disk drives, understand the network, understand servers, understand applications, understand databases, understand security. So I studied the book again. I passed the test. I studied to understand what is a cloud, and I received my degree, and then I traveled to Cairo. It was 2011. Do you remember what happened in Egypt in 2011? They had a revolution. So I had to wait until the revolution was over, and then I went to Egypt, and I met with the government, and I told them, what are the 5 things you need to build to have cloud computing? And the government began to build their own cloud using EMC technology. So you could see great things happen when you learn a new skill or a new technology in our industry. 2 years later, my phone rang, and it was Egypt. And they said, "Steve, what is a data scientist?" Because everybody's talking about big data. In the Harvard Business Review, one of the biggest
magazines, one of the biggest periodicals in the United States, says the data scientist is the sexiest, best job in the world. That in the United States, they think that in 3 or 4 years, there will be 150,000 new jobs for data scientists. But there aren't enough people who understand data science. So they wanted me to come again to Egypt and understand what is data science? What is big data? And EMC has a course, 40 hours of study to understand what is big data and what is data science. So I took the course, went back, and again, I spoke to universities, I spoke to the government, and now the government is working on new big data solutions. So today, I want to share with you what are some of the new things that are happening in the IT industry. And right now, there are no courses that describe these things. And so you will have to study them yourselves until some new courses are created. And so there's 4 things that I think are very important for you to study in the next few years. And after I discuss those 4 things with you, I would like to leave plenty of time for you to ask me your questions. Remember, I came a long distance, so I can have some good questions from you. Okay? So we believe around the world there's a very new IT infrastructure that will be built. So maybe 40 years ago, the very first IT infrastructure was mainframe. And a mainframe could run thousands of applications and support millions of users. And right around 1980s, a new platform began to form. And the internet began to become more popular. And technologies like client-server were developed. And with a second platform, IT infrastructure, you can now run 10,000 applications and support hundreds of millions of users. And for the last 30 years, these platforms have become very popular. And EMC is one of the biggest companies for second platform. We store more data than any company in the world. But now, there are many new applications that run on mobile devices. There are many new social applications like Facebook. There are many new big data applications that want to run and analyze petabytes of data very quickly. And these new applications, sometimes they don't run well on this IT platform. So why? Why can't these applications run over here? Well, let's talk a little bit about what happened at the beginning of the second platform. So when I graduated from college, this is what the IT platform looked like. You would compile an application. It would run directly on the CPU. You would take a cable, and you would connect a disk drive to the cable. And then I would take a pair of pliers and plug in a jumper, disk 1, disk 2, disk 3. And the system, I could put the system here on this desk. That was IT system 30 years ago. So the application was very close to the application data. And all of the application data would fit on one disk drive. Then what happened? Well, new applications began to get very, very fast. So here we see the word latency.
the applications were saying, this disk is not fast enough. I need more data faster. This here says application wanted to scale up. The application said, I need more capacity. I need more than one disk drive. And as a result, my company, Data General, created a new innovation. This product would store data on many disk drives in parallel. So the application could store more data and read more data much more quickly. 10 minutes away from my office, there was a company called EMC. And they were building a different system. And this system took a large amount of memory and put it on top of the disk drives. And their system was faster than our system. And their system could store more data than our system. But their system was more expensive than our system. So those two products became very, very popular. And customers began storing more and more data on these two systems. Then something different happened in the 1990s. The customers began to say, I need RAS, reliability, availability, and serviceability, because I'm storing all of my company's critical data on these systems. If they fail, my business will fail. So we began to add new features to these products that did better protection of the data. They also began to ask for QoS, quality of service. They wanted to be able to control the system to make it faster. And so we were continuing to add innovation into these products. And today, applications are so complicated that we need many different types of storage systems. And the picture today, in 2014, it looks like this. Applications have grown very, very far away from the data that's being stored. So if you look at this picture, maybe the application is running on a mobile device. And when the mobile device wants to store data, it has to go over a cloud or a network. It has to go to a hypervisor framework. It has to go to an application server. And then it has to go over another network before it gets to the storage. Why is this a problem? Well, if this application wants to analyze a lot of data, all of the data has to move over 2 or 3 networks up to the application. So this is not good for some applications that want to analyze a lot of information. And what about this data? Remember, this data used to fit on one disk drive. But where is that data now? That data has spread out all over the world. Some of it lives in multiple data centers. Some of it lives in geographic storage systems. We have a storage system called Atmos. Half of it can be in Russia, and the other half can be in the United States. The data is distributed between the two. And there's a new concept called hybrid cloud, where some companies are storing their data inside their business, and some companies are also moving their data to other companies. They're storing it with Amazon. They're storing it with Google. So this is a problem that means we need a new type of IT infrastructure. These applications, like Oracle, SAP, Microsoft, they can run just fine. They like this infrastructure. And we believe there will be 30% growth in those applications. However, we believe there will be 300% growth in new applications, new mobile applications, new big data applications, and new social applications like Facebook. So the challenge is, how do you build a new IT infrastructure
that can solve these problems. So I want to share with you some of the things that you need to learn about. This is how the industry is trying to solve these problems. The first thing I want to tell you about is you need to learn about something called a data lake. Think of a lake filled with data. And think about a boat on top of the lake, and you're fishing, and you want to pull some information out of the lake. How do you build something like that? Well, this is the newest technology that everybody in this room, if you're interested in IT, you need to learn what is Hadoop. HDFS, the Hadoop file system. Remember that I told you, if a application wants to analyze a lot of data, using the old techniques, they have to bring the data from the bottom up to the top. What the Hadoop file system is, it's a file system that takes your application algorithms and moves them down to the disk and runs them in parallel. So this new file system is open source. Our customers can get the Hadoop file system for free and build it themselves. Or they can buy EMC products, because our products support the Hadoop file system. So you can run many analytic queries very quickly in parallel across all of the disks. However, some customers want to do analytics on streaming data as it's coming into the system. So let me give you an example about a cell phone provider in the UK. We work with a company called Vodafone. Vodafone was having a problem with dropped cell phone calls. Has anybody ever had a dropped cell phone call? Yeah, yes. Have you ever decided that you wanted to leave your cell phone provider because the quality is so bad? Yes. So Vodafone understands that many customers are leaving, and when do they find out? Well, at the end of the month, Vodafone can check their database and say, how many dropped calls did I have? Maybe 10,000. And then they can say, how many customers have left? Maybe 300. Right? So 3% of their customers were leaving every month. So they decided to build something that looked like this. And they wrote a new analytic application. And as the drop call data streamed into the system, first it would go to memory. And their algorithms would quickly analyze the data and get the cell phone number. And then their application would do a query to the disk drives and say, please give me a risk score. Analyze this cell phone number and tell me yes or no. Do you think this customer is going to leave? And if the answer is yes, then Vodafone would send a text message to the customer and say, I am really sorry about that dropped call. Would you like to reconnect for free? Or I'm going to give you a discount on your next phone bill. I'm very sorry about the interruption in your service. Right? These are the kind of applications that companies all around the world are trying to build. And they can't build them unless they build this type of IT infrastructure. So this IT infrastructure is analyzing a lot of data that's in the servers. And normally, most of the data is in the storage system. So there's another trend that you need to learn about, which is called storage tiering and solid-state technology. So if the data is being stored here in very high-speed memory and moved down to the disk drives are very slow. Why are disk drives slow? Because inside a disk drive, it's spinning, right? And when I was
a child and I wanted to listen to music, I had a record player that was spinning. And I would take the needle and I would move it over the track and listen to the music. Well, that's how a disk drive works. When you want to get data from a disk drive, it spins, and the needle moves to the right location, and it reads the data. So the problem is, how can you move data between very, very fast memory and slower spinning disks? And the answer is, use something called solid state. How many people have an iPad or an iPod? Inside your system, your iPod or your iPad, is a solid state disk drive. And EMC is taking that technology and putting it inside our storage systems because it doesn't spin, right? You can store memory in solid state. You can turn the power off, and when you turn it back on, the data is still in solid state memory. So EMC is creating algorithms to move data that's used very often up and data that's not used very often down. And it can move it to solid state, and if they're still not using it, it can move it down even further. Now, why is it important to move it down? Because down here is much cheaper. Disk drives, spinning disk drives, is cheaper than solid state. But some customers are saying they don't want to use disk drives at all. They don't want to buy spinning disks. They don't want to spend the electricity to power spinning disks. They don't want to fix spinning disks when they break. So there's another thing you should learn about, which is called cloud gateways. EMC storage systems can take the data from disk drives and do an interface with a cloud gateway and store it in somebody else's infrastructure. Could be Amazon, could be Google. It could be a company, a cloud that EMC built. So it's important, if you want to understand the next generation of IT infrastructure, you need to understand servers. You need to understand solid state. You need to understand spinning disk drives. And you need to understand cloud providers. The last thing I want to talk about today is it's very important to learn how to write analytic software. So Vodafone wanted to write their application about handling dropped calls. How long do you think it took Vodafone to build that application? If you think about applications that you write here at school, sometimes it takes months to write an application. Vodafone wanted to write that application in days because they're losing money. And the sooner they can write this application, then they can stop losing so much money. So they worked with an EMC company called Pivotal. And when you get some time, you should go to the website, gopivotal.com, to understand how do you build applications like this. Has anybody ever written software in Java? Yes. Has anybody heard of a company called Spring, which is one of the most popular Java platforms? Spring is a company owned by Pivotal. You can see right here. So look at these tool sets. The Rails tool set, the Spring tool set, Node.js, VMware vFabric. If you want to learn how to write big data analytic applications, you should learn about these software approaches because they're agile, fast software development. Pivotal also is creating a tool set. If you want to do an analytic query, you have some choices about how you write the analytics. You could use a database, the SQL language, insert statements, query statements. And Pivotal has a product called Hawk that allows you to write SQL statements
that run on top of the Hadoop file system. Or, if you like Java, you can use the Java Hadoop API to write analytics in the Java language. You can also write streaming analytics through the Gemfire approach. So my advice again is learn new programming language for analytics, learn the tools that you can use for analyzing data, and the last thing that you should learn about is something called Cloud Foundry. Cloud Foundry is it was owned by EMC, it's open source. And if you give your application to Cloud Foundry, it can move your application closer to the data. If your data is in Amazon Cloud, Cloud Foundry will give your application to Amazon. If it's running in Google, Cloud Foundry will give your application to Google. So this framework right here is probably the best place for you to get a job in the IT industry. Because there are going to be hundreds of thousands of new jobs for people learning how to write big data analytics. And Pivotal is an excellent way for you to learn about it. And also, ITMO should learn to teach the big data curriculum. EMC has a course. I took the course. I'm a graduate of the course. And you can take the course in future semesters to learn more about this topic. So this is my last slide. If you're interested in studying the things that I just talked about, you can read my blog. Because everything I just told you is on my blog. And if you have a Twitter account, please send me a question on Twitter, and I will answer you. If you'd like to connect with me on LinkedIn, please connect with me on LinkedIn, send me a question, and I will answer you. And study the industry. Find people like me who know about solid state, who know about HDFS, who know about analytic applications, and begin to follow them on Twitter or read their blogs. That's the best way to study what's currently happening in the high-tech industry today. So that's it for my presentation. I think we have plenty of time for you to answer some questions, ask some questions if you have any. Yesterday, Steve was speaking that non-technical university is actually a high school of economics here in St. Petersburg. And students there were endless asking questions, probably because they have humanity, nature, aspects there, which I don't hear. And ask if you have any. Steve, what is your opinion about the future of PHP? What is my opinion about the future of PHP? So my opinion is that it will be popular for many years to come, right? But I think there are many skilled PHP developers in the industry. And I think this is more important to learn than PHP. Does that make sense? I think PHP has been popular for many years, and many people have already become trained and skilled. But people don't know a lot about analytic software, Hadoop file system, and I think that that's a more important topic if you want to get a job in the IT industry. What do you think what the best EMC product, except The best EMC product is the one that I built. In the history, yeah, it's the one that I built. So I think the best product in EMC history would be the Symmetrics product, right? Did you say I can't pick Symmetrics? Okay. The second best product would be, I think we acquired the company VMware. So VMware is an EMC company. It is. VMware
EMC company. And we have sold probably, I don't know how many billions and billions of dollars of VMware software to help customers manage servers, network, and storage. It's really been a very popular product, so that would be my number 2 choice. If I have a question, please. Marina, please. Yeah. You know, there is a tradition to put your wishes or something that you want to, let's say, to open in the future, in 10 years further, to put in a portal, and then let's pretend that we are standing 10 years later, for the moment it's like 2024, and we are opening that portal. What do you think, being standing here and looking forward ahead, like a message for our future generation, what the main 3 key technology trends in industry do you think you would write right now to be opened in 10 years later to be still in fashion? So I think in 10 years, I'll still be working at EMC, and I will walk out of my office and I will turn the key of my car. And my car will send a message that says, Steve is driving home. And the message will go to a data center. And this data center will know everything about Steve. And the data center will say, send a message to my refrigerator and say, Steve is on his way home. Could you please make sure the beer is cold? Right? So everything, all of the technologies that will be built, refrigerators, televisions, cars, cell phones, will be very, very smart. They will be computers. All of them will have computers inside of it. And so that's called the Internet of Things, or sometimes called M2M, machine-to-machine communication. So we will need engineers that can build very smart devices that run like computers, and we will need engineers to build very smart data centers that can analyze all of this data and make decisions and control the machines. So that's really the next generation of IT and what we think that we will see. So if we talk about Internet of Things, I know EMC has several solutions, cloud solutions, but could you define, for example, edge computing, what is edge computing and fog computing, and if EMC has solutions for that? So edge computing and Fog computing. FOG? FOG, yes. Yeah, I don't know what that is. Okay. So he's studying more than I am. That's good. Can you tell me what fog is? That's my question. He's not studying. Anybody know what fog is? So it's like Internet of Things. I think nobody can say exactly what it is. So it's just a new trend in IT, like cloud computing was a new trend several years ago. So Okay. So let's talk about edge computing. So let's say that I am on a business trip in China, and I walk out the door and I get in my rental car, right? We don't want my car to send a message all the way back to the United States and say, Steve just got into his car, because then my refrigerator is wasting electricity, right? So edge computing is to have some data center capability, very small amounts, all around the world, that can make the same kind of decisions, right, in a very fast amount of time. There's a company in Massachusetts called Akamai. And Akamai has edge video service. So if you want to watch video from your home, you don't have to send a message to some very far away data center and then bring all the data back. You can actually contact an edge server that has a lot of intelligence and some data storage, but it's not as big as a data center. So edge computing has been very popular for internet devices, and I think edge computers will continue to be popular. He said we give them $500 after 3 months.
And I said, well, that's only $3 an hour. Why would I stay for $3 an hour? And so that conversation was very difficult, but I feel, and then I told him that my wife is more beautiful than he is. And I want to go home and see her. I'm tired of his face. And he was a good friend. We were good friends, so it was okay to talk to him. But that was difficult, right? And I think because I worked, I always stopped, go home, and enjoy myself. The next day when I came to work, I had a lot of energy, right? And so that was a very hard conversation, but important for me. And I was lucky because I had a great boss. And my boss, he retired last month, EMC fellow. And there was only 4 EMC fellows and he left. So now there's only 3. But that was my hardest conversation. But after you left EMC, you're not an EMC fellow. When you leave EMC, you're an EMC fellow emeritus. Emeritus means former EMC fellow. And we will ask him to come back and help us. Come back from vacation and help us sometime. Any other questions? How many more, Marina? I have one, and I think this just... Okay, yes. What will be after the 4th platform? Oh, after the 3rd. The 4th. The 4th platform will definitely be Internet of Things. So the Internet of Things is starting to happen, but we need much more technology. We need more edge servers. We need more intelligent devices. So I think the big invention that will happen in the 4th platform is devices have to be more powerful, they have to be smarter, they have to be able to run analytics locally, and I think that's going to be probably the biggest part of the 4th platform. Yes? If I want to ask you, is there a risk for companies to stay to the 2nd platform and not move to the 3rd platform? And the second question is, how many companies now are still 2nd platform and not involved in the process to move into the 3rd platform? So last year, a consultant came to EMC and he showed the list of everybody in the 2nd platform. And he showed EMC. He showed Microsoft. He showed IBM. He showed Hewlett-Packard and several other companies. And he showed Dell Computers. And he said, by the end of this year, one of these companies is going to have financial trouble and they will not become 3rd platform. And 1 month later, Dell said, we are no longer a public platform, yes. But I think that in future, devices is less power and we have more cloud application and data that storage in the cloud, not and devices, and all devices will be like simple terminals which can take data from cloud and take application from cloud. Because why you say that devices will be more powerful? Because why? So that's a good question, right? And, some businesses are taking all of their data and they're moving it to the cloud. So, for example, EMC, my software that I wrote when I was building software, will EMC store my software in the cloud? Never. Because somebody could steal my software, right? Someone could break into the service provider and take my company's valuable property. So there will always be very valuable information that a company will always keep themselves, and they'll build their own data centers to keep it themselves. We met with
company in St. Petersburg yesterday that designs many of the buildings in St. Petersburg and designs buildings around the world. And I asked them, are you going to use the cloud? And they said, no. We don't know if we will ever use the cloud because our diagrams and our architectures are so important to us. We don't want anyone to steal them and we don't want anyone to lose them. Right? So we believe there will always be private clouds and public clouds. But I also think that the devices, they won't be terminals. I still think that the edge devices will need some intelligence. They'll need some software running so that they can send commands and then they can receive commands and execute commands. So I think you're right. In some cases, it's very good just to have all your data in one cloud and then have a very dumb terminal just to accept commands. But it's not going to be 100%. So I'm glad you asked a question because I wrote a book. I'm a blogger, but I also wrote a book about how was I successful in innovation. And if you would like a PDF of the book, I'll just send you the PDF. So please send an email to Inga or Marina and ask for it. But I think there's three things that are very successful. When you get a job for the very first time for any company, for the first 9 months or 1 year, don't try and do anything creative. Just work very, very hard and become an expert in whatever task they give you. Right? And then 1 year later, your boss will say, they are a great hard worker, and every time I give them work, they get it done early, and it's very high quality, and they're an expert. And once you have a good reputation with your manager, then you have more freedom to do the things that you want to do. And you have more time to go out and take the initiative to study the industry, to talk to customers and find out what their problems are. So the first thing is become an expert, work hard. Second thing is start to take the initiatives to continue learning. And then the third thing is begin collaborating with other experts. And once you learn more about their expertise, you combine it with your expertise, and you form ideas, right? And ideas is the beginning of innovation. So those are my three pieces of advice. Number one, become an expert. Number two, take the initiative to learn new things. And number three, collaborate with other experts. Thank you for your time today. Дорогие коллеги, друзья, заключая первую часть нашей конференции, я очень хочу попросить еще одну минутку собраться здесь всех, пока здесь есть у нас представители вуза, администрации вуза, наши гости, и сфотографироваться. А потом мы для студентов приготовили очень интересное продолжение программы, но мы уже тогда отпустим наших гостей. Пожалуйста, наверное, вот здесь вот можно собраться. Написано, да, камера? Сфотографировать. Фото-сессион. Ребят, не стесняйтесь, пожалуйста, все приходите сюда на сцену, чтобы была красивая фотография. Ребята, кто с камерами? У кого камера? Да, здесь две ступеньки, можно встать по-разному. Руководите нами, как?
погромче попросили. Все, спасибо большое. Ребята, пожалуйста, присаживайтесь на свои места. Я расскажу коротко о программе, и дальше мы продолжим. Спасибо большое, уважаемые наши гости. Камера. Дорогие ребята, я пока хотела вам сказать по поводу программы сегодняшней. Значит, сейчас у нас буквально еще 2 минуты мой коллега Миша расскажет про программы академического партнерства, буквально очень коротко. Потом мы всех проводим в столовую перекусить. И после этого будет деление на 2 параллельных технических, скажем так, мастер-класса, мы называем Technical Talks. Те ребята, которые выбрали тему Big Data и Data Analytics, просьба остаться здесь. Потом, точнее, после столовой приходим все сюда. Потом, значит, те ребята, которые выбрали Big Data Analytics, остаются здесь, а ребята, которые выбрали семинар по третьей платформе, мы проведем в другую аудиторию. Хорошо? Вот передаю, пожалуйста, микрофон Михаилу. Михаил у нас занимается, он является координатором академического партнерства корпорации EMC в России, СНГ. И буквально может рассказать пару слайдов. Ребята, присаживайтесь, пожалуйста. Так, Марин, спасибо. Всем добрый день. Так, давайте мы присаживаемся потихонечку. Можно мне сразу будет вопрос, потому что от этого вопроса будет зависеть то, как я дальше буду излагать свои слайды. Поднимите, пожалуйста, руку студенты ИТМО. Раз, два. Хорошо, спасибо. Потому что мне показалось, что явно здесь есть не только студенты ИТМО, и если бы их было доминирующее число, я немножко перестроил то, что я собирался рассказывать. Хорошо. Я специально сейчас не переключаю вот тот слайд, который последним показывал Стив, потому что все то, про что я буду рассказывать, и все то, чем я занимаюсь, на самом деле связано, непрерывно связано с вот этой вот фразой. Изучайте индустрию. Теперь я, собственно, наконец-то переключусь. В свое время корпорация EMC очень четко осознала, что огромное число заказчиков и
огромное число компаний-партнеров приходит к нам с той же самой просьбой, с которой товарищи из Египта звонили Стиву. Научите нас тому, что такое клауд. Расскажите нам о том, чем вы занимаетесь. Научите, пожалуйста, наших сотрудников разбираться в системах хранения данных, в том, как данные сохраняются, как они дальше обрабатываются, куда они двигаются и так далее. И одно время компании EMC вполне хватало своей внутренней службы образования, то есть тех ребят, которые приезжают и за вполне обозначенные деньги читают тренинги для сотрудников компании. Этих ребят было достаточно, эти ребята очень хорошо справлялись со своей работой. Но в какой-то момент рынок стал таким, что стало абсолютно понятно, что кадры нужно готовить, начиная с университетской академии. И чем раньше мы рассказываем о современных трендах, о том, чем мы занимаемся, чем больше мы общаемся именно со студентами, с теми, кто выходит на рынок труда, тем лучше для нас, потому что в конечном счете это формирует наш образ как компании, которая напрямую работает не только на себя, но и на своих заказчиков, на индустрию в целом. Та программа, которой занимаюсь я, по сути, передает корпоративные тренинги EMC, то есть материалы тех самых курсов, которые читаются для заказчиков и для партнеров, по нулевой стоимости в университете. Таких университетов в России и в СНГ по состоянию на сегодня 97, и НИУ ИТМО является одним из самых удачных наших партнеров, присоединившихся к этому самому партнерству еще в 2008 году. То есть университет ИТМО обладает правом чтения студентам по нулевой стоимости образовательных курсов корпорации EMC и подготовки студентов к дальнейшей карьере в трансформирующейся, как это было правильно сказано Стивом, индустрии. Что здесь хорошего для вас? Да, потому что вы студенты, и вы задаете, естественно, вопрос, как я могу применить это к себе. В первую очередь, это еще раз корпоративные тренинги EMC, которые максимально приближены к запросам бизнеса. Это ровно те же самые знания, те же самые слайды, которые наши тренеры показывают заказчикам и партнерам, и более того, те же самые слайды, которые показывают сотрудникам EMC, которые готовят к работе с бизнесом. Это слайды того самого курса, экзамен по которому успешно завалился тех, кто начинает его сдавать. Это подготовка к работе, как я уже сказал, в самой компании, так и в компаниях заказчиков. То есть это, в принципе, подготовка к работе в реальном бизнесе, который сейчас существует вокруг нас. Более того, это возможность на студенческом уровне получить подтверждение своих собственных знаний корпорации EMC. И это подтверждение выражается в нашей профессиональной сертификации, которая с 1 января 2014 года приобрела название EMC Academic Associate. Что это за сертификация? Это форма признания ваших знаний, форма признания того, что вы прослушали и изучили курсы от корпорации EMC, самой корпорации EMC. Для вас, как для студентов, подобный экзамен является бесплатным, и он доступен онлайн. Это 35 вопросов при 70% правильных ответов в проходном балле. В обмен на это вы получаете официальный сертификат от EMC, возможность использовать логотип EMC Academic Associate в вашем резюме и визитной карточке в социальных сетях. И более того, вот эта самая сертификация доступна для наших основных курсов, как курсов по хранению информации и управлению данными и по облачным инфраструктурным сервисам. Вот этот вот курс хранения информации и управления данными является нашим основным курсом. И это тот курс, с которого начиналось наше взаимодействие с университетами. И это тот курс, который читается в вашем университете, насколько я знаю, на 3 различных кафедрах. Чуть больше про этот курс. Этот курс был разработан именно для того, чтобы студенты университетов понимали, что хранение данных – это отдельная технологическая область, которая заслуживает отдельного внимания. Потому что, вот давайте я задам вопрос. Есть 2 слова, из 3 букв каждое. Первое слово «сам», второе слово «нас». Кто в аудитории знает, чем эти 2 слова отличаются друг от друга? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот там-то точно. Да, ну то есть 30%, и из этих 30% 60% тех, кого учил либо я, либо которые учились у преподавателей, которые читают этот самый курс. И проблема именно в этом, потому что понятия, по сути, базовые, понятия, которые образуют нашу индустрию, но которые преподаются в университете не всегда, которые, как нам хотелось бы, в университете преподавались. Именно для этого этот курс был разработан, и именно для этого в этот курс были включены подробные примеры от EMC, примеры того, как те или иные концепции хранения данных реализованы и будут реализовываться в продуктах EMC. В университете ИТМО этот курс читается на 3 кафедрах. На кафедре информационной системы Владимир Вячеславович Повышев читает курс под названием «Хранилище данных». На кафедре сервисов и услуг в информационных системах Анатолий Алексеевич Дубаков
заместитель заведующего кафедрой читает этот курс под оригинальным названием, под управлением информацией и хранением данных. И с осени 2014 года для магистров на кафедре информационных систем и технологий в высокотехнологичном бизнесе в формате тренинга ваш покорный слуга также будет читать этот тренинг. Более того, для всех тех, кто так или иначе хочет познакомиться с материалами наших курсов, но не знает, как это сделать, мы разработали нашу группу. Адрес этой группы показан здесь, на этом слайде. И в этой группе всегда есть контакты, и контакты мои в том числе. И если у вас есть желание изучать материалы наших курсов, не стесняйтесь, пишите мне, потому что курсы читаются в различных вузах, читаются параллельно. И мы всегда настроены на то, чтобы найти возможность так или иначе для вас найти, где этот курс изучать. И завершая вот этот вот слайд, я сегодня предлагаю традиционно сыграть нашу самую любимую игру, которая называется «Be Social» или «Будьте социальными». А кто из присутствующих здесь в этой группе состоит? Хорошо. Да, но в любом случае, да, меняем немножко правила игры, они упрощаются в таком случае. Правила игры очень простые. Несколько минут назад, по моим подсчетам, где-то около 20, в группе появилась запись, на которой прикреплен видеоролик. Многие уже играли в эту игру. Который прикреплен видеоролик, который называется EMC Story. Для тех из вас, кто в этой группе не состоит, задание номер 1 в эту группу вступить. Адрес на экране, адрес у вас на ручках и на блокнотах. Как только вы в эту группу вступите, нужно сделать репост той самой записи, в которой прикреплено наше видео. Из сделавших репост этой записи в конце нашего сегодняшнего мероприятия, когда вы после мастер-класса придете в эту аудиторию, соберете здесь на награждение, мы случайным образом выберем двоих счастливчиков, которые получат от нас подарок. В подарки мы включаем традиционно наши любимые лазурные толстовки. Как они выглядят здесь у нас? Саша, можете попросить встать и показать? Вот толстовки выглядят таким образом. Если мы увидим, что количество репостов и количество наших подписчиков так или иначе перевалит за, сейчас там 728, ну хорошо, за 750 мы, может быть, добавим еще один подарок, то есть их станет 3, соответственно, вероятность получить их, она увеличится. На этом у меня все. Спасибо. Есть ли какие-нибудь вопросы?